Okay, boss. So in the last class, we've been seeing about different about attribute view, and we've seen the properties. Yeah. Uh, then I also wanted to show you about. We can also copy this way. Copy and paste. Cell 02 filter. So we know about this. Like, see, take it easy. And the light in this call. Data foundation is about having tables and formulating what tables I would like to, on which I would like to build my view. And if there are multiple tables, you go about joining them, which could be inner join. We'll discuss more on joins later, referential join, all this. But you go about joining those tables. Then in semantics, you define more properties of those columns. That's it. And there's one more option. Let's say this view is activated. Now you're trying to see the view. Now you get to see all the details, right? You get to see data for all the countries: DE, US, Japanese, France, Mexico, all this. Yeah. Let's say I would like to see data only for one particular country. Then what I'll do in the data foundation, I can apply filter. Select this country, right click, and say what? Apply filter and say equal to what? Say DE. Then what happens? Only countries of DE would be shown to you. That's about applying filter. My question is, can I make this filter dynamic in attribute view? We can't. For now, we can't, but when we discuss about analytical view and calculation, we can even, what we can do is, there is no concept of input parameter here. What I can do this is, I can say, I can fix some input parameter like this, say drop down, say IP something CNTRY. I can fix some placeholder for this. Then when I use this attribute view into analytical view or calculation view, I'll create one input parameter in the calculation view and pass the value of that parameter to this parameter. I can do that. We call that as mapping of input parameters, which we'll touch when we go on to calculation views. But we can use some placeholder. We'll use this parameter name. And when I use this analytical attribute view into calculation view, in calculation, we'll create the same parameter as what IP underscore CNTRY, take the value from the user with that. From that parameter, I'll pass on value to this. I can do that. We'll see that later, but I can do that. But there's no input parameter concept in attribute view as it is. Okay. Now what I want to do is I would like to have an analytical view. Okay. So I have got data foundation. We know about this business partner, then we've connected it to status something, and then we have semantics, all this, right? Just copying it. Now I would like to do reporting on this ZDAV underscore sales underscore 02. So what I want to do is within BI business objects, you'll have something called analysis for overlaps. Like this, one of the reporting component of BO is like analysis for overlap, which integrates with Excel or all your Microsoft products. It's very simple, and this is more of self-servicing tool. It's not that you don't design any workbooks from this. It's more or less like creating workbooks in BW. We don't create any workbooks, but this will be more like for an end user who does on his own. For all the let's say he wants to explore some data on the reports, then he can use this tool. So I'm going to leverage the same tool now here.
When you do this, you get normal MS Excel with this tab. What is tab here? Analysis. Now with this, you can basically create it. Now if you see this file, analysis, if you see, I'm using this version 2.0, which is the latest one. Okay. Because if it is 2.0, there's a difference here. Because if it is older version 1.5 or 1.6, you create OLAP connection and connect to HANA. But if it is latest version of analysis, you create HTTP connection to HANA database. Now look at this. I'll go to analysis. Let's say this is my tool where I would like to do reporting on my HANA views. So I'll say drop down, insert data source, and say what? I would like to select my source because data source would be nothing but the view on which you would like to do reporting on. So I'll just select data source. You just skip this out. So it'll show me, see, what are the bit SAP connections you have in the login pad, you get to see all of them. I don't connect any of the SAP system. I would like to connect to my HANA system. So in the white block, just right click and say what, create. Generally, if it is older versions, you should have created OLAP connection in CMC and then use it here. But here in the new version, you don't need. So right away you say what, create new SAP HANA connection. It will ask you something. Say I'll say 7 Cubics connection HANA HTTP host. What is my server name? SAP Cubics, and here it does ask you the port. Basically, you try to interact. Your HANA will have two major servers. One is Access Engine and one is Index Server. And Index Server port will be always like 3XX15. XX is nothing but is your instance number. It is what 01 30115. Same way you'll have another server called Access Engine. I told you where you deploy your applications. 80 is fixed, then your instance number. What is your instance number? Here for HTTP connection, I'm going to use Access Engine server bus. 8001. 8001 is my port. That's authentication basic. So it's going to ask me the user ID and password. Great. Now when I select this connection and say next, what does it ask me? User login, because I said authentication is basic. So it's going to ask me the user ID password. I'm going to give this for class loan. Okay. So I go to the folders, you get to see all the packages and the views. Now what is my package? 7 Cubics. And then models, and these are the two. See, in my package I've got lots of attribute views and two analytical views. Now why is it I'm getting to see only this? Not do reporting on attribute. We cannot do reporting on attribute, only on analytical views. So I'm going to use this. This is the one 02. Yeah. Say okay. Then these are your KPIs, and you can just drag things what you want. Company name, you get to see it's very fast. Company name. Let's say I want to go with region wise, and for each region I would like to see the company. Sorry, region. Let's move up. So I get to see region and the company wise and the totals. I can also insert charts and all the stuff I can do. That's not my intention. That's okay. Now, do we have this partner ID? For my attribute view, business partner, what is my key attribute? Partner ID. Now, when I use this partner ID, I get to see this partner ID here. When you do reporting in BW, do you have something like key and text? Where you get the key as the informative value and the description as the text. Same way, even when I do reporting on HANA views, I would like to have the label columns. So when I use this partner ID, along with partner ID, I would like to see the company name as a label. Okay. So what I will do is I'll go back here. I'll open this attribute view. Now, do we have this business partner ID here? So when I use partner ID in the reporting, I also want to see the company name as a label, as a text for it. Then you see what is here? Label column. Drop which column do you want to use as label? I would like to use company name as a label here. Okay, and then say activate. Okay, and say refresh all. Now when I do refresh all, let me connect this. Sorry.
It is not refreshed. Hmm? Okay. Wonderfully acted. New blank workbook and also analysis. I can select the same. I don't have to go with creating new connection again. I can just choose a connection now directly. And I'll say part right now. And I'll say right click. I can say right click, members. Okay, the refresh call. Yes, for partner ID, when I choose text, it should show me the company name. That's the point. Which is partner ID. The right click and members. A01. ఇది డిస్క్రిప్షన్ సేమ్ ఉంది రెడ్డిట్ అట్లా అవలేదా జీరో వన్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది నేను 01 యాక్టివేట్ చేశాను కదా analysis and select data source. You get partner ID, then when I right click members, syllabus. కావాలి some refresh. Right clicking on the data. Partner ID, then now see you get text. I'll say key and text. So you'll get the key and as well as text. So like this, that is importance of this property. What label column. Okay, was fine. When you set the column as label column, that will be represented as a text here. Actual attribute value will be the key, and the whatever the column you set it as label column will be shown as what description or text. Okay. And you get to see every attribute, a city, country, all this. If you don't want to set, if you don't allow something, what I can do? If you set hide, that column is not shown. That's properties fine. Okay. Now let's go with building. Can we create hierarchies in analytical view? No. See, analytical view don't see, you see a tab here, but you don't have option like creating it here. You cannot create hierarchies in analytical view. We can only create hierarchies in attribute view that can be leveraged into analytical views. So my requirement is this. I have region, country, city, and then company, partner. Yeah? So I would like to have in the reporting when I'm trying to see this. See, I'm just seeing partner as plain.
plain values. I just want to see it as level up, level down effect where I would to see region. Under region, I would like to see country. Under country, I would like to see city. Under city, I would like to see the partner information. So that is called as level-based bus. I told you we can create hierarchies in attribute view. There are two types of hierarchies: level-based and parent-child. Level-based కి parent-child difference ఏం లేదు, సింపుల్. చూడు, నువ్వేమంటున్నావు, నాకు ఫస్ట్ రీజన్ కావాలి, కంట్రీ, సిటీ, దెన్ పార్ట్నర్. So each, so when you say hierarchy, at like you will have multiple levels of nodes. So at node level 1, I've got what? Region. At node level 2, I've got what? Country. At node level 2, I'll have what? City. And then node level 4, I've got partner IDs. So at each level of an hierarchy is represented with one attribute for you. ఫస్ట్ లెవెల్లో రీజన్ అనే అట్రిబ్యూట్, తర్వాత రీజన్ అనే అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్, తర్వాత సెకండ్ నోడ్ లెవెల్లో కంట్రీ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ఉండాలి కదా. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ బేస్డ్ హైరార్కీ. ఇఫ్ యూ రిప్రజెంట్ ఈచ్ నోడ్ లెవెల్ విత్ అన్ అట్రిబ్యూట్, వి కాల్ దట్ as level based hierarchy. See, hierarchy is about building a structure with multiple node levels. At each node level, you're representing with the nodes or values of a particular attribute. Then that is called as level based hierarchy. ఒక్కొక్క నోడ్ లెవెల్లో ఒక కాలం వాల్యూస్ పెడుతున్నాం, రీజన్ కాలం వాల్యూస్, కంట్రీ, సిటీ అంటే, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్ బేస్డ్ హైరార్కీ. ఓకే, now how do you create in attribute view? Just say what in the hierarchy step, say what create. It'll ask you for name of hierarchy something, cast hierarchy something, and what does it ask you? Level based or parent child? What else? Level based. Now you go about adding all your levels here. Add first thing only region, then I want partner ID. Okay, that, and you have some properties in the advanced also where you say you want root node or not. I already say I want root node. Root node అంటే all root వస్తుంది. Under so the first node will be root. Under root I'll have regions. Under regions I'll have country. That's where you say you want root node or not. Then you could orphan nodes. Orphan nodes, let's say அப்படி hierarchy ఎలా form with based on the data it formulates an hierarchy. Let's say I have a record which says the customer something, say 9. It doesn't, we don't, in that record there is city value is blank, region value is blank, country value is blank. Then what does it indicate? Customer నాకు 9999 అనే కస్టమర్ ఉన్నాడు, బట్ ఇన్ దట్ రికార్డ్ సిటీ ఇస్ బ్లాంక్, కంట్రీ ఇస్ బ్లాంక్, రీజన్ ఇస్ బ్లాంక్. అప్పుడు ఏ దాని కింద పెట్టాలి దాన్ని? సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ లైక్ ఆర్ఫన్ నోడ్. 9999 customer is an orphan node because we don't know to which city does he belong, or to which country does he belong, or to which region does he belong కదా. అట్లాంటి ఆర్ఫన్ నోడ్స్ అన్ని ఏం కావాలి మనకు? బిడులు ఏమైంది, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ షోస్ అంటారు అన్అసైన్ నోట్స్. అట్లా ఆ ఆర్ఫన్ నోట్స్ అన్ని ఏం కావాలో, రూట్ నోడ్లు కావాలా, ఎర్రరా ఇగ్నోర్ చేయాలా. స్టెప్ పేరెంట్, స్టెప్ పేరెంట్ అంటే వేరే పేరెంట్ కింద చూపించినట్టు. అంటే ఇప్పుడు సిటీ లేని అన్నిటికీ వేరే హైదరాబాద్ సిటీ పెట్టారంటే అది పెట్టచ్చు. Okay, now generally we'll see what show orphan nodes under root node only. Multi-parent, that is, if one node is going to have multiple parents, then we go with what? Multiple parent. For example, now say I have Karimnagar. Now till there might be some transaction which says AP, and there are some transaction which says Telangana now. Now for Karimnagar, are we going to have two parents? You won't allow it, then I will say what? I will say allow multi-parents. Okay, knowing ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకో, రైట్, అండ్ యాక్టివ్. దట్స్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ హైరార్కీస్. దీన్ని so I'll have to react. So now automatically what are the hierarchy you create in this attribute view, and this attribute view is used into this analytical view. That's why automatically the hierarchies also comes into analytical views, and then when you do reporting analytical view, you'll be able to leverage that hierarchies here. The refresh problem.
ఏమ్మా ఏం లేదు ఊరు రిఫ్రెష్ కాలేదు అంతే. Now when you see now when you expand this partner, you should see two things. Flat presentation అంటే normal attribute values, and then there's something hierarchy also. Now I would like to go with hierarchy. Why are you getting to see all? Root node, add region, expand any of the region, Asia Pacific రెండు ఉంటాయి, చైనా, ఓకే, దెన్ వాడి కింద వాడు EMEA అంటే వాళ్ళ కంట్రీస్, DGB, ఓకే, Manchester, DE, okay, Waldorf, then I have SAP. And why I'm seeing partner ID as SAP, not the key, because it is shown as what? Text. If I say key and text, you'll get to see under this, you get to see both key and text also. Like this, you can also have the hierarchies used in attribute views. There's another type of hierarchy which you can build in, which is called as parent-child bus. చాలా సింపుల్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి. ఇప్పుడు ది ఐ వాట్ హైరార్కీ విత్ నోడ్ లెవెల్ 0 అనుకుందాం, దెన్ వాట్ నోడ్ లెవెల్ 1, దెన్ వాట్ నోడ్ లెవెల్ 2, నోడ్ లెవెల్ 3, నోడ్ లెవెల్ 4. ఇక్కడ ఏంది ఆల్ రూట్ నోడ్. తర్వాత వాట్ వాల్యూస్ డూ వీ హ్యావ్ అట్ నోడ్ లెవెల్ 1? ఏమున్నాయి? EMEA, యూరోప్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దట్స్ ఆల్ బిలాంగ్ టు విచ్ అట్రిబ్యూట్? రీజన్ వాల్యూస్. ఇది కంట్రీ, ఇది సిటీ వాల్యూస్. ఇంకా పార్ట్నర్ అంటే ఏంది? ఇఫ్ ఐ సీ దిస్ నోడ్ లెవెల్, దిస్ నోడ్ లెవెల్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ సమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ విచ్ కాలమ్ అలోన్? ఓన్లీ రీజన్ కాలమ్ వాల్యూసే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ కంట్రీ వాల్యూ కాలమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో సిటీ కాలమ్ వాల్యూస్, దీంట్లో పార్ట్నర్ అని ఉంటాయి కదా. నాకు ఇలా ఉందన్న హైరార్కీ. Let's have hierarchy like this. So I've got two things, employee and manager. Employee and manager. నాకు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ E1, వీనికి మేనేజర్ E2. వాడికి కూడా ఒక నంబర్, యూనిక్ నంబర్ ఉంటుంది సార్. దిస్ ఇస్ లైక్ యూనిక్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎంప్లాయీ. ఫర్ E1, E2 is a manager and the ID of that person is E2 bus. E2 కి E3, E3 కి E4. ఇది నాకు ఉండొచ్చా పాసిబిలిటీ? వానికి వాడు, వానికి వేరేవాడు కూడా ఉంటారు, అట్లే ఉంటుంది కదా. సో దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్? ఎంప్లాయీ. దీస్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ విచ్ అట్రిబ్యూట్? మేనేజర్. అంటే నాకు ఇన్ అట్రిబ్యూట్ వి I've got two attributes. వన్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ అండ్ వాట్? మేనేజర్. రెండు అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నాకు హైరార్కీ ఇలా కావాలి. ఏంది? E2 కింద E1, E3 కింద E2, E4 కింద E3. ఓకేనా బస్? ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏమంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఇన్ హైరార్కీ విత్ దిస్ లైక్ నోడ్ లెవెల్ 1, దిస్ లైక్ వాట్? నోడ్ లెవెల్ 2. నోడ్ లెవెల్ 1లో ఏ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ ఎంప్లాయీ అట్రిబ్యూట్, ఓన్లీ ఎంప్లాయీ కాలమ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, మేనేజర్ కూడా ఉన్నాయి. Both mix up ఉన్నాయి. That is called as parent-child hierarchies. When you have values of a certain column at a node level, then that is level-based. When the values of one column keeps moving from one parent level to another parent level, then we call that as parent-child hierarchies. Exactly suitable only parent, employee and manager. ఒక కాలమ్ వాల్యూస్ ఒక నోడ్ లెవెల్లోనే ఉంటాయి అనుకున్నా, అది లెవెల్ బేస్డ్ హైరార్కీస్. ఒక కాలమ్ వాల్యూస్ మల్టిపుల్ నోడ్ లెవెల్స్ లో వస్తున్నాయి అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పేరెంట్ చైల్డ్ హైరార్కీ. ఓకేనా? పేరెంట్ చైల్డ్ కి I have a table called employee and what?
manager. I just want to use this and build a parent-child hierarchy. Then what will I do? Employee manager cube Excel. I'll create new ZAT EMP MNG HIS. Standard is fine. What table you would like to use in building my view? Employee underscore. I want and these are the two output columns I've selected. I'll get in, and my keys both of them, and my hierarchies I would like to create. What will it do? I'll drop down, select as what? Parent child hierarchy. Now it will ask me what is child, what is parent. What is my child? Employee. Now what is my parent? Manager. Ante. ఇక్కడే చెప్పాలి రూట్ నోట్ ఆర్ ఫర్ నోట్స్ ఎక్కడ రావాలి డూ యూ వాంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ రూట్ నోట్ కావాలని చెప్పేసి ఆర్ ఫర్ నోట్స్ అంటారు రూట్ యాడ్ రూట్ నోట్ ఇఫ్ డినైడ్ మల్టీ పేరెంట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాక్సెప్ట్ ఓకే assign root and just say okay. The reporting Jubilant, but now one point, whenever I create attribute view, does it create a column view in this big schema? ZAT EMP MNG HI. Now look at this, you'll have one normal column view and there's one more column view specific to hierarchy data. So I can see this data and understand how is it. You could do a query node, okay. Now then parent, so you can see level. Is level 0, level 1, level 2, level. You should see the parent. Where is this level 1? 0, 1, 2 and 2, 0. Query node. Parent manager leaf node or then parent Jupyter. But you can see the hierarchy data this way in this table. But parent child is okay node column values multiple nodes like and that is nothing else. Now this is about attribute view. Just look at this. Steps about creating attribute view. First you go, there's nothing fixed steps. I have just formatted my own steps. Add all the required tables into data foundation. Okay. If multiple tables used, establish join on the tables first. Then select the required fields from the tables in the one more point. Now in attribute view, after I choose the columns in the output, can I control the properties of that? Where? In the data foundation, I can select each of the column and change the name or description. Can I do this? Yes or no? Can I change the properties? Yes. Add all the required tables into data foundation. If multiple tables, establish joins. Select the required fields from the tables in the data foundation. If required, can I go to creating a calculated columns? Yes. It's about very simple. Right click, say new here. In the output folder, you have calculated column. Right click, say new. Just give some name, description, data type, and then you can build your. You'll have existing columns, operators, and functions, and you can build your calculation. Okay. That will be a derived attribute. Yes. Then adjust the field properties as per required. See, in attribute view, in data foundation, I can adjust the properties. In analytical view, you cannot adjust the properties. It can adjust only star join only. Okay. In attribute view, we can control the properties like changing the name or label, all of them in the properties of data foundation. Then, if required, you can apply filtering, like restricting data was yes. That can also be made dynamic by using placeholder, but we'll come to the topic later. In semantics nodes, you define key bits, mandatory step, but SP10 lo ledantunnu. There's not mandatory, but you make it as a practice to make it key. Can I have multiple columns as key? Yes, but both the columns must be referred from same table. In semantic nodes, if required, define semantics for the columns fields.
I'll tell you. This is like defining semantics. For example, నేను ఏదన్నా నాకు ఇక్కడ ఇది కావాలి. What is this here? Let's also want to have currency. So even that currency comes in. What kind of column is this? అది ఎలాంటి కాలం? అట్రిబ్యూట్ అంతే. బిడబ్ల్యూ మాదిరిగా యూనిట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టైం అట్లా లేదు. క్యారెక్టరిస్టిక్ కీ ఫిగర్ అంతే. ఇక్కడ ఏంది వెదర్ ఇట్ ఇస్ మెజర్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్ అంతే. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ డిఫైన్ మోర్ సిమాంటిక్స్ టు ద కాల్. అంటే నీకేందంటే పేరు చూసి చెప్తాను ఒక్క నిమిషం అన్న. ఏంది ఇది attribute. కానీ I want to explicitly determine to the system that this is going to hold current list of currencies in it later which can be leveraged for currency conversions also. CURR ENC నీకు బాగా అర్థమవుతుంది, నువ్వు అర్థం కానీ సిస్టమ్కి అర్థం కాదు. బికాస్ ద నేమింగ్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సిస్టమ్కి నీట్గా చెప్పాలి దీంట్లో కరెన్సీస్ ఉంటాయి. దిస్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ కాలం విచ్ విల్ హోల్డ్ కరెన్సీస్ ఇన్ ఇట్ అని చెప్పాలి. మోర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నట్టు. Select this, okay, and there's a button. What is here? Assign semantic. Just click on this and say semantic type is what? Is it amount with currency code, quantity, or currency codes, or unit, dates? What is it? It's a currency code. Appudu system చెప్పినట్టు unit characteristic అంట. It is an attribute explicitly of currencies in it. అది semantics అంటే more determining more properties to that column. అది కాన్సెప్ట్. Where semantics and very meaning em. Okay, that's what you can do. In the semantics node, you can define semantics for the columns. Okay, and then if required, can you create hierarchies in semantic nodes? Yes, the tab. That's it. Create calculate column normal. Yeah, this is on the normal. So creating hierarchies like there's a technical name and description, and here is specify what level based or parent child hierarchies plus. Okay, two types. Level based అంటే ఒక్కో లెవెల్లో ఒక్కొక్క కాలం వాల్యూస్ ఉంటాయి. కంట్రీ వాల్యూస్ అని ఒక నోడ్, స్టేట్ వాల్యూస్ అని ఒక నోడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేరెంట్ చైల్డ్. అంటే ఇలా లింకింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ వన్ కాలం విల్ బి స్ప్లిట్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ నోడ్స్. దట్ ఈస్ పేరెంట్ చైల్డ్. ఇక్కడ దర్ ఇస్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ నోడ్ స్టైల్ అని ఒకటి ఉందన్న. అదే పెద్ద ప్రాపర్టీ కాదు, బట్ నోడ్ స్టైల్ అంటే ఏంటంటే ద త్రీ థింగ్స్: లెవెల్ నేమ్, నేమ్ ఓన్లీ, నేమ్ పాత్. యాక్చువల్గా see how it shows hierarchy is all same, but internally how does it represent each node ante endu bas idana in is one node, us is one node, ivanni node kada. Internally how does it represent each node ane point akkada ante simple. Etla ఇప్పుడు లెవెల్ నేమ్ అని అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి hierarchy కి it stores every node along with the level name. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ in ఉంది, ఇది నోడ్ లెవెల్ 0 అనుకుందాం, ఇది 1 అనుకుందాం. ఎట్లా అంటే level 1.in, level 1.us, level 2.ap, level 2.tg అట్లా పెట్టుకుంటుంది లోపల. It will store each node value along with the node level name dot పేరు, level date name అట్లా. అదే what is this name only అంటే only name, in, us, ap, tg, it just stores only the name. But if say name path అని అనుకో, it stores node value with complete ancestral hierarchy. అంటే ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఆల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆల్ డాట్ ఐఎన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఆల్ డాట్ యూఎస్, ఇక్కడ ఆల్ డాట్ ఐఎన్ డాట్ ఏపీ అని పెట్టి మొత్తం పాత్ పెట్టుకుంటున్నాడు అంతే. స్టైల్ నోడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ది యూజర్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ హౌ ఇట్ హాస్ టు స్టోర్ ఇంటర్నల్ అనేది మనం రిక్వైర్మెంట్ అంతే. చూడు చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్ నౌ, ఇఫ్ యూ గో టు ది బిజినెస్ పార్ట్ 01, ఇది హైరార్కీ కదా. ఇఫ్ ఐ ఎడిట్, ఇప్పుడు ఏం పెట్టాం మనం, లెవెల్ నేమ్ పెట్టినా కదా. Let me go to column view, ZAT business BUSINES partner. ఇప్పుడు దీని hierarchy column view చూడు, ఓపెన్ కంటెంట్. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయన్న మన ఫస్ట్ సరే ఆల్ ఓకే. సెకండ్ నోడ్ లెవెల్ ఏంది, నోడ్ లెవెల్ ఓన్లీ ఏంది, రీజన్ వాడినాము, region dot afr, region dot am. Node level 2 ఏం వాడను, country dot ఇది, country dot ఇది. ఆ నోడ్
వాల్యూ అంటే నోడ్ లెవెల్లో ఏముంది, ఏ కాలము దాని వాల్యూ. ఓకే, సపోజ్ నేను అదే పోయి నేమ్ ఓన్లీ అని పెట్టు, యాక్టివేటెడ్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ అండ్ సీ ద కంటెంట్. ఇప్పుడు చూడు, కంట్రీ డాట్ రీజన్ డాట్ ఏమైనా ఉందా, ఓన్లీ నోడ్ ఉందా, ఓన్లీ నోడ్ నేమ్. అది చెప్పేసి నేమ్ పాత్ అన్నమాట, మొత్తం పాత్ పెడుతుంది అన్నమాట. చూడు దీన్ని చూడన్నా, ఏఎంఆర్ డాట్ ఏఆర్ డాట్ వాడి పేరు నంబర్, అంటే మొత్తం పాత్ యాన్సిస్ట్రల్ పాత్ మొత్తం పెట్టుకుంటున్నాడు. కానీ బయట చూడు క్వెరీ రిజల్ట్ ఉన్నోడు మాత్రం నార్మల్లే, లోపల హౌ యూ వాంట్ ఈచ్ నోట్ టు బి స్టోర్డ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంతే, నోడ్ స్టైల్ అంటే. This is normal. Even no, at node at reporting level you don't see this style. It's only for storing that node. Okay. And next, so while creating this hierarchy, again there's one more. And at this point, you specify all the levels. At each level, what is the column you want, you specify it. Okay. At least for column we can derive more semantics. For example, I'm creating hierarchy at date level. Say year, month, ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్, వీక్, డే అని పెట్టాం అనుకో. అదే బీడబ్ల్యూకి మనం టైం క్యారెక్టరిస్టిక్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ ఏంది అట్రిబ్యూట్ మెజర్ అని, విత్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్ ఐ డిఫైన్ మోర్ సిమాంటిక్స్ సో దట్ సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎ టైం బేస్డ్ డేటా ఇన్ ఇట్. అట్లా హైరార్కీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఫర్ ఈచ్ కాలమ్ యూ కెన్ డిఫైన్ సిమాంటిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ, దీనికి చూస్తే నీకు అర్థం. ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ మనకి పెద్దగా అన్ని నార్మల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేసి నీకు అది టైమా, ఇది రెగ్యులర్ ఇయర్సా అన్నట్టు చెప్పొచ్చు అన్నట్టు. ఇది ఎక్కడ వాడుతూ ఉంటుంది నీట్గా, ఇట్ యూజెస్ ఇట్ హియర్. ఇఫ్ యూ గో టు టైమ్, ఇఫ్ యూ గో టు టైమ్ బేస్డ్ అట్రిబ్యూట్ బి వేర్ హైరార్కీ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆటోమేటిక్లీ. చూడండి, ఇయర్, క్వార్టర్, మంత్, వీక్, డే కదా ఊర వదిలేసినా వచ్చేదే, కానీ దానికి స్పెసిఫిక్ ఫార్మాటింగ్ సిస్టమ్ నిజంగా డేట్ అనలైజ్ చేసుకుని అప్పుడు డేట్ 2 డేట్ల మధ్యలో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇవ్వడం అట్లా చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి you're defining more semantic, either time, years, this quarters, this months అనేది explicit గా మనం semantics చెప్తున్నాం. With this semantics you're explicitly specifying these are attributes specifically for time based అన్నట్టు చెప్తాం. అది అంతే, అదే పెద్ద ప్రాపర్టీ. అండ్ ఇది ఆర్డర్ బై అంటే you want sorting it, you want to sort them out, you can do sorting. అంటే ఇది ఆర్డర్ బై, ఇది సార్టింగ్, కానీ ఏ దాన్ని బట్టి ఆర్డర్ చేయాలని చెప్పి, అంటే కీరా టెక్స్ట్ అంటాం కదండి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే అర్థం. నా రీజన్ ఉంది బస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్ ఐడి ఉంది, నా పార్ట్నర్ ఐడి కూడా లేబుల్ కాలమ్ ఆల్సో. ఎస్, ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఐ వుడ్ లైక్ డూ సార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్నర్ ఐడి, బట్ నాట్ ఆన్ ద పార్ట్నర్ ఐడి, ఆన్ ద నేమ్. సో ఐ కెన్ సే వాట్ పార్ట్నర్ ఐడి లేబుల్ పెట్టి ఐ విల్ స్టార్ట్ సెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే. యూ వుడ్ లైక్ డూ సార్టింగ్, బట్ యూ వాంట్ సార్ట్ ఆన్ వాట్, ఆన్ కంపెనీ నేమ్ కాలం. పార్ట్నర్ ఐడీస్ అన్ని కంపెనీ నేమ్ బట్టి సార్టింగ్ అవుతాయి అంతే. దట్స్ ఓన్లీ డిసిప్లిన్. Root node ఇవన్నీ ఓకే. This is one property you have to see. You're okay with multi-parent, you're okay with add root node or not, and R4 node should be shown under root node. అదే స్టెప్ పేరెంట్ అంటే ఆ స్టెప్ పేరెంట్ పేరు అడుగుతుంది. If there are node which does not belong to any city, you would like to put that under some step node అనుకో, ఆ స్టెప్ నోడ్ పేరు చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏం లేనివన్నీ ఇండియా కింద చూపిన అనుకో, అప్పుడు ఏం రాయాలి, ఐఎన్ అని రాస్తాం. కానీ ఐఎన్ అని రాయాలా ఎట్లా రాయాలనేది డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ నోడ్ స్టైల్. ఇది ఏముంది ఇక్కడ, నేమ్ ఓన్లీ అంటే ఐఎన్ సరిపోతుంది. అదే లెవెల్ నేమ్ అంటే అప్పుడు ఏం రాయాల, కంట్రీ డాట్ అట్లా నోడ్ స్టైల్ బట్టి ఇక్కడ పెట్టాలండి వాల్యూ. ఓకే ఓకే, రూట్ నోడ్. నెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ మెంబర్ నాకు తెలియదు పాయింట్. ఓకే, అండ్ దెన్ దిస్ వాట్ ఇస్ దిస్ అగ్రిగేట్ ఆల్ నోడ్స్ అని ఒక ఆప్షన్. ఇది కొద్దిగా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే, కెన్ స్టిల్ గెట్ దట్. ఇది చూడండి, ఫర్ అగ్రిగేట్ ఆల్ నోడ్స్ యూ కెన్ సెట్ ఇట్ as ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ పెడితే ఏమైతుంది, ఫాల్స్ పెడితే ఏమైతుందో చూడదు. ఫర్ నా లెట్స్ ఐ హావ్ an hierarchy like this. I have a node called A. Under A I've got two values, A1, A2 ఉంది. ఓకే, నాకు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ ఎట్లుందంటే, ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ ఎలా ఉంది, A1 Aకి 10, ఫర్ A2 Aకి 20 అని పోస్ట్ అయింది. దిస్ వన్ మోర్
transaction which is posted, which they don't know what is, whether it is A1 or A2, so they left that blank. A 100 అని ఉంది. నాకు టేబుల్ 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. A1 A10, A2 A20 అండ్ సబ్ రీజన్ లేదు, ఓన్లీ రీజన్ ఉంది. A100 అని ఉంది. ఇప్పుడు నాకేంది హైరార్కీ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఏ కింద A1 A2 కనపడాలి. Now logic is for A1 it is 10, for A2 it is 20. Under A I would say aggregate these two, then it should show what? 30. Actually logically ఎలా కనపడాలి? A 30 కనపడాలి. When I expand A1 should show me 10 and A2 should show me what? 20. But there is a posting which is done at the aggregate level as A మీద posting ఉంది 100 rupees. So 100 కూడా count చేయాలా వద్దా? So should it show as 130 for A or only 30 as for A? So if I say aggregate all nodes, then it will show as 130 like this. So true bedte for A it will show as what? 130. When I expand for A1 it is 10, A2 is 20. So do you want to consider even the values what is being posted at the aggregated level? Then you will say true, otherwise false. This is default member. Step parent yes and root node yes and multi-parent yes. Fine. This is about max about attribute view. Now points to be noted. Can we include measures into attribute views? No. Key attribute is must. Yes. SP9 వరకు mandatory, 10 లో లేదు. Okay, కానీ but you make it as mandatory. Can we have multiple columns as key attributes? Yes, but both the columns must be referred from same. That's important. And then we can work out with different types of AMS joins. We can use text join. We can use referential join, inner join, left order, right order, running order. But we'll come to that later. Detailed explanation of joins. We can filter the data in attribute view. Can I make the filter dynamic? By using placeholder, by using placeholder, we can make it dynamic also. Can we create hierarchies in attribute views? Yes. Which can be leveraged into analytical views. Can I create hierarchies in analytical views? No. Can we go but arsenic semantics? Yeah, providing more meaning towards the column. And can we have alias table? Is there any limit? Why you say multiple? How many keys we can have? 16. Maximum of keys is 16. Okay, but that's what I'm saying. In the new support pack, there's no mandate of key, so there's nothing which is stopping us. Alias table. Until now, you remember the BU identity in the universe, they try to put same table, then they have problem of loops, so cache and trap, fan trap, and they do all the stuff. Manakanta scene later. For example, if we get into this, I already have this table, right? Can I use same table multiple times? Another question. In the data foundation, can I use same table multiple times? Yes. So address on a table malli vaadna. What is our game of Judo? Already a table ఉంటుంది. దీని టేబుల్ పేరు ఏం పేరు అన్న? ఏం పేరు? అడ్రస్ కదా. అదే టేబుల్ ఇంకోసారి వచ్చింది చూడు సేమ్. దీని పేరు ఏం పేరు? అడ్రస్ కన్నా పక్కింద చూడు alias. అంటే even though you can use same table multiple times in data foundation, but when I use that second time it starts giving the alias. Alias ఏమంటే టేబుల్ అదే దానికి వేరే పేరు ఇచ్చుకుంటూ వాడుతాను, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున T1 డాట్ దిస్ ఫీల్డ్ ఈక్వల్ T2 డాట్ దిస్ ఫీల్డ్, T1 ఏంది T2 రెండు సేమ్ టేబుల్స్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా alias నేమ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాను. Automatically alias name is given, but you can still change this name. Second table and no raskoch called. You can change the alias name if you want. T1, T2. You confusion lekunda annitiki okodaniki pettochu nu. T1 దీనికి నేను T2 పెట్టాలనుకున్నా. మనం ఎస్క్యులేట్ రాస్తామన్నా ఇది T అట్లా నువ్వు అట్లా వాడుకోవచ్చు. Confusion like I can also go that way. So since because of this alias concept, I can use the same table multiple times also into data foundation. Now when you activate your attribute view, does it create a column view in Sysbig schema? Okay. Then pair ఏంటంటే it comes with the package hierarchy. ఇప్పుడు 7 cubics dot models slash a view name though. Don't worry about the join part now. Okay, and you know about T009 and T009B, which is managed tables to generate your time data for fiscal year. This all will open.
restart చేసిన కాలేదా? For him, when he's doing generating time value, it's not filling the table at all. Okay. And when you generate time value based on Gregorian, then it fills what? M underscore time underscore dimension. If it is physical, then it will generate what? M underscore physical underscore calendar purpose. And when you normal. And these tables, the standard tables are available in which schema? SysBA. The time relevant tables are in SysBA. Now we can move on to analytical view. Yeah. Analytical view already started with. If you're good with that, I think analytical view is fine. Now, once the analytical view, once attribute is created, can I use it in analytical view? Yes. Now, let's show an analytical view for you. నీకు ఆ టేబుల్స్ గుర్తున్నాయి? SAP HANA demo, business partner, supplier, sales. So I'm going to show an example for you with ZAV sales reporting without ATTR view. I'm creating an analytical, so I can also create analytical view without attribute view also. There's nothing mandatory that I need to use it. See what I'm doing. So I'm showing you how do we create analytical view now. We're getting into the next one. Malli, data font, but in analytical view, you'll have what? Data foundation, star join, and semantics. And ultimately, data foundation is used to specify what are the tables on which my view definition is based on, and establish joins on those tables. And I'll use my star join to formulate, connect my fact table to any of the dimensions which is your attribute views if it is available. Then semantics for providing more meaning. Ante. అదే చెప్తాడు నువ్వు చేసేది ఏం లేదు డేటా ఫౌండేషన్. సో బేసికలీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఆల్ మై ఇది బిజినెస్ పార్ట్నర్ product details and all those stuff I want with the statuses, okay, with the description of the statuses, everything I want, supplier details also I want. Okay, boss. Now look at this. I try to bring in all the tables and add sap.hana.demo address, business partner, అన్ని ఒకటేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Products, you want this constants, you want this text, sales header and item. So all the tables comes in, and let me arrange this. Create join. First from business partner, let me join to what? Address based on what? Address ID to address ID. I'm just leaving. I'm default join. I'm leaving it. I'm not touching it. Next, create join. From business partner, I'll join to the header table. You remember? This header will have the partner ID, right? So I'm joining this partner ID to header. Okay. So from header, here sales header, and you would like to get the partner details. Your partner, for more details of the product, I'm getting into partner table. So this makes sense. Okay. And then I've got sales item. For more details on the header level, I'll like to join sales order to what? Sales order ID. Okay. And the header and item. From the item level table, I'll join to the products, sales order item, and to what? Products to get more details on the product ID. Then from products table, I would like to join the name table, which is what? Text table on what? Name ID to text ID. And what type of join will I prefer here? Because multiple description, text and language column. And from header, sales header table, I would like join to what? Constants to get the data for some domain on what? Life cycle status. So fixed value. And what type of join you want? Text join and what? Language. And I want to apply filtering on the domain only for, so that gives me data for what? Life cycle only. Right click, apply filter. I'll say auto arrange. Can also get this out. But the tables, now I've brought my table, in data foundation, I brought in my tables, what I'll be using, on which my view definition has been based on. I brought my tables, I formatted my joins.
Now start selecting what you want. I want city, country, region from this. ఇక్కడ నుంచి కంపెనీ నేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేల్స్ ఆర్డర్ ఐటమ్ నుంచి ఏం కావాలి, లైఫ్ సైకిల్ స్టేటస్ కావాలి, ఆర్ లెట్స్ సే డెలివరీ సంథింగ్, బిల్లింగ్ అండ్ డెలివరీ స్టేటస్. The description here is what is this? So ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ మార్చట్లేదు. In Article V you cannot change properties, only star join node you can change. In attribute we can edit the properties. And from item level I want gross amount, net amount, tax amount, and then quantity unit, and then this is currency. Okay. And then I want product ID. So, and here this text will become what? Product name. I can control the properties if required here. In the star join, ఏదానికి else domain అనేది వచ్చింది. Text, what is this? Product name. Go to one. What was the status here? Description. I'll say what? L status. And in the data foundation, are we specifying one table or multiple tables? Multiple tables are central entity chaptana. In data foundation, it is one table or multiple tables? Multiple, right? One table or multiple tables. You can use n number of tables you want. I don't mind. System doesn't mind. But the problem is you can select measures only from one table. So if you see the gross amount, net amount, tax amount, all the measures will be selected from which table? Item. But I can't say some measures from table 1, some measures from table, not possible. You can use n number of tables into data foundation is fine, but ultimately measures must be referred from only from single table only. That table should be referred as central entity actually. Error star join. My complete data foundation is ready. I don't want any dimensions to be joined in, so I don't want any attribute views. State of code semantics ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కాలం కి attribute, ఎందుకంటే analytical view will support measures and what attributes. ఒక్కొక్కదానికి చెప్పాలి ఇది measure. Attribute view లో by default everything is attribute, so it does not ask me anything. But in analytical view it does support both attributes and measures. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కదానికి చెప్పాలి, డ్రాప్ డౌన్ చేయడం, ఇది attribute measure ఒకటి చెప్పాలి. But there will be hundreds of them. I can't do that. Then there's what is here? There are options like auto assign, which system will do. కానీ నాకు ప్రాబ్లం చూడు ఏముంటుంది. Measures cannot be identified. Please specify the central table or a measure. Go to data foundation. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏ సెలెక్ట్ చేస్తే దాని ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంటుంది, అవునా? రైట్. If I select this node, it shows properties of data foundation. Then there's property called what? Central. Ikkada you should choose. You have a lot of tables in the data foundation. You have to specify which table is a central entity from where the measures have been referred from. A table చెప్పు ఏదన్నా సేల్స్ ఐటమ్ అంతే. ఇప్పుడు పోతుంది, రైట్. See, now it is given automatically. ఏది గ్రాస్ అమౌంట్, ట్యాక్స్ అమౌంట్, క్వాంటిటీ గివర్స్, ఇంకా మిగిలినవన్నీ attributes. View properties will see. I can't create any hierarchy. If it is attribute, I can bring in hierarchies and then act. And then this is analytical. And I can go about doing reporting on this. And the normal, you just get to see product name and something. So do you need attribute view to create analytical view?
Not mandatory, can just plainly just build it on the tables directly. Okay. Same scenario, what I can do is I can create my can I modularize it at a business partner joins and no attribute view, product and the attribute view, then bring it and combine it analytically. Can I do that way also? Still do that. What I'll do, I'll just create one attribute view, ZAT BP 011 standard. Now business partner SAP.HANA.demo. This does fine. Can drag and drop. Yes, I want partner ID, company name from here, city, country, region. That's okay. And this is a key. If I want, I can create my hierarchies bus. Yes. Region. Pine margin, sir. Region and then multi-parent, and that's fine. And activate. I'm going to create one more attribute view for product, ZAT PRT 011 standard. For this, my tables is about product. And I also want to get the text also. Then I'll join the name ID to this. Yes. And what I've joined will it prefer? Text I can do it from here also. Okay. And then product ID and then text is which is what? Can I edit the properties here? Then I want type and what category, and my key is product, and then I want to create an hierarchy here. Level based, I want a type. Under the type, I want category. Under the category, I want product ID. It's all fine. Multi-parent, I would like to support it. I want one more sales header details. 80 sales header. Standard. Only single table. Demo and sales header. So I want sales head order. I want to see life cycle, billing, delivery status, nothing else. Key is this. And my hierarchy with activate. Next I would like to create my ZAV sales reporting with. So I'm leveraging attribute views now. So in this case, I'll just use single table. What is it? I'll use the sales item. Yeah. Sales order, item, product. So gross amount, net amount, tax, quantity, and quantity unit and currency. I also need to bring in header because if I don't have that, first a problem, sir,
So I just take this, but if my data folder, does it have partner ID to connect to the partner attribute? No. So to bring that, I'll join this with sales header to get what? Partner. So in the projects now you get partner ID also. Now I can drag and drop those BP001, product 001, sales, header 001. Let's say I'll select even delivery date. So from the delivery date, I would like to derive my time also. Can I use time-based attribute view also? And my delivery date will give me date. From the date, I would like to derive year, month, quarter also. So I would like to join them. Arrange JC, good. Partner ID to what? Partner ID. Then what? Where is product? No, product ID to what? Product. And then sales order ID to sales order. See this. First table data. Just observe whether my data of delivery date is in which format. SAP style or SQL style? SQL style. So while joining, I'll join this delivery date to what? Date SQL or date SAP? SQL. Date SQL. And say auto arrange. This is star schema boss. Okay, boss. Then for done, semantics, auto proposal right. What will the hierarchies come in? We'll see the properties later, and hierarchies can be used and then active. I can start doing reporting on this directly. With the attribute view. So now can I leverage the hierarchies bus? Right? Or I can even get the hierarchy for product also. You'll have type code and then you'll have flat screen or what type of product you'll have hierarchies. I think you should be able to do this till here, like creating attribute views full stretch and creating analytical views just with tables or leveraging attribute. Now tomorrow we'll get into details of properties and other options into this, parameters, variables. If you know basic of analytical view, we can expand from there tomorrow with lots of options. దీంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్, వేరియబుల్స్, ఆ కాన్సెప్ట్ బాగా యూస్ఫుల్. వాల్యూ హెల్ప్ అంటాదంటే యూ లవ్ థింగ్స్. సో ప్రాక్టీస్ ఇట్ టిల్ ఇయర్, టుమారో విల్ ఎక్స్పాండ్ ఆన్ దిస్ అండ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కొన్ని ఉంటాయి, విల్ సీ దట్. ఓకే బస్. ఒకటే పాయింట్ ఏమంటే ఇన్ డేటా ఫౌండేషన్ ఆఫ్ attribute will allow you changing the properties. అదే అనలిటికల్ వ్యూ అయితే ప్రాపర్టీస్ అన్ని స్టార్ జాయిన్ లోకి వెళ్ళి. ఓకేనా? I think you got videos yesterday that was working. Fine. Can we write stored procedures for the view? And we can write stored procedures. 1 second. Find this. How many columns are there? Okay, limit of fine. In which scenario do we use alias table? Now tell me, when you want to use same table multiple times, that's where we get to see alias. For example, and scenario, for example, say I already used business partner table to represent customer data. Again, I've got product table which has got supplier ID. Again, from supplier ID, I would like to connect to business partner table to get supplier information. So do I need to use the same table multiple times? Can I write stored procedure? This is possible only with calculation view. Only in calculation view, we have two modes, either graphical mode or scripting based. If we have a scenario using multiple table for measures, then how? Then you have to go to calculation view. Then okay.
Sir, if you have scenario for using multiple tables for measures, then how? Same question. Okay. Then you have to go to calculation. I told you firstly, analytical view is only with single fact table. Fact table is nothing but the table from where the measures have been referred. No data foundation. In the data foundation of analytical view, you can have n number of tables, no problem. But measures can be selected only from one table. So if you have a requirement of building a view where you would like to select measures from multiple tables, it has to be with calculation. First stage. Next. Sir, please share the video. Okay, done. Okay. No, sir, please. Not get. You're not getting any videos. Who? See Linux. I told you. For this sake, yours is Linux. So please install VMware on Windows. Okay. Even Pratap.sap, you're on Mac, right? In Mac, there is flexibility of installing Windows without losing your Mac voice. Please do that and let me know. Okay. Not getting video. Who else? See, anyone who is not getting videos, please contact. I told you this number. For Mac user Pratap, please do that. You can install Windows with separate version along with Mac. So do that. You can be able to use it. Yeah? I gave this number, right? Especially I kept one person just to give you all videos for you. Okay, is there? You can just call that number. He'll give you. Okay, was fine. Thanks.